எல்லாருக்குமே தெரியும். நெக்ஸ்ட் இஸ் இஸ் அ ஹோலி காட். ஸோ நான் இந்த ரெண்டு மட்டும் தான் கான்சென்ட்ரேட் பண்ண போறேன். ஒன்னு அன்சேஞ்சிங் அப்படின்னும் போது ரைட் ஃப்ரம் த ஓல்ட் டெஸ்ட்மெண்ட் டு இப்போ டு த ப்ரெசன்ட். ஸோ நம்ம அதை எடுத்தோம்னாலே காடோட he has a particular plan and he goes through the plan. It doesn't matter what people do. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும். லைக் இஸ்ரேலைட்ஸை வந்து காட் சூஸ் பண்ணாரு. he chose his people and they அவங்க வந்து they were backsliding. எதெல்லாமோ நிறைய விஷயத்துல எப்பவுமே திடீர்னு வருவாங்க, அப்புறம் திடீர்னு they'll go backslide. பட் அதுக்குன்னு காட் did not leave them. ஸோ அவரோட ப்ராமிஸை வந்து he always kept and but he let them go through a lot of difficult processes. அது இருந்துச்சு. And he always made sure he caught their attention and people had to come back. பட் இப்போ வந்து அதுக்கப்புறம் we know we are in the grace period. காட் வந்து கிரேஸ் என்னும் போது லைக் எஸ், கிரேஸ் வந்து நமக்கு ஃப்ரீ, பட் இட் வாஸ் a very costly grace because God had to go through a lot. அது ஒண்ணு இருக்கு. ஸோ முன்னாடி இருந்த அதே மாதிரி தான் இப்போ இருக்கா அப்படின்னா, முன்னாடி வந்து கடவுள் வந்து சொல்வார், ஐ வில் மேக் யூ கோ த்ரூ லாட் ஆஃப் டிஃபிகல்டிஸ். நீங்க வந்து ஸ்லேவரிக்கு போவீங்க, யூ வில் கோ த்ரூ லாட் ஆஃப் திங்ஸ், ஸோ யூ வில் கம் பேக் டு மீ. ஸோ அதே மாதிரி தான் இப்போவும் இருக்கா இந்த கிரேஸ் பீரியட்லயும் அப்படின்னா, இப்போவும் அதே மாதிரி தான், பிகாஸ் ஹி ஸ்டில் த சேம் காட் and we are still the humans where we still we still commit sins and we still backslide. So Zechariah 13:9 la வந்து God வந்து he will tell his people that you'll go through the fire to be refined. Just like silver எப்படி refine ஆகுதோ you'll be refined, and gold வந்து எப்படி டெஸ்ட் பண்றாங்களோ அதே மாதிரி you will be tested. எதுக்குன்னா you will call on me and I will also be your God. So இப்போ வந்து இந்த டைம்ல வந்து we call it as sanctification. So every time we had to go closer to God, we need to be sanctified. And நிறைய வாட்டி நம்ம ஓல்ட் டெஸ்ட்மெண்ட்ல when we see the verses வந்து பார்க்கும்போது it will be very appealing to us. அதாவது ஐசாயால என்னன்னா, when you pass through the waters, I will be with you. When you pass through the rivers, they will sweep over you. And when you pass through the fire. ஸோ இதுல மூணுமே நீங்க வாட்டர், ரிவர், ஃபயர் அப்படின்னு பார்க்கும்போது the only first thing is for it to purify. Purification தான், that is the main thing that God says, because God is holy. And as I said, God is unchanging. He wants us to be like him. And as he promised, he wants us to bring us back to him, take us back to him into his, into the heaven, eternity. So அதுக்காக வந்து through it all, இப்போ what God does is he let us go through the fire and he let us go through the water. He let us go through whatever we are supposed to go through. ஸோ மேபி ஒரு பெரிய ப்ராப்ளமா அப்படியெல்லாம் இருக்காது, பட் சின்ன சின்னதா வரும். அதுவே இட் லிட்டரலி கீப் ஈட்டிங் அஸ். ஸோ அண்ட் இன்னொன்று ஃபயர் எதுக்கு அப்படின்னும் போது, வென் யூ கோ த்ரூ த ஃபயர், ஆப்வியஸ்லி சில்வர் வந்து ரிஃபைன் பண்ணும்போது வாட் தே பேசிக்லி டூ இஸ் தே ஆட் ஆசிட்ஸ் ஆட் பண்ணுவாங்க, தென் தே வில் பீட் இட் அண்ட் பயங்கரமா ஹீட்டிங் இதுலலாம் போகும். ஸோ ஈவன் நம்மளோட லைஃப்லயுமே God will make us go through all this. மேபி நாட் லிட்ரலி லைக் நம்ம ஃபயர்க்குள்ளேயோ இல்லை தண்ணிக்குள்ளேயோ நடக்க போறது இல்லை, பட் சிச்சுவேஷன்ஸ் வில் சேஞ்ச். சிச்சுவேஷன்ஸ் அப்படி இருக்கும் அண்ட் திங்ஸ் அரவுண்ட் அஸ் அந்த மாதிரி இருக்கலாம். அண்ட் இஷ்யூஸ் அரைசிங் இன் த ஃபேமிலி, அவுட் சைட் நம்மளோட ஒர்க் பிளேஸாக இருக்கட்டும், எங்கே வேணா இருக்கட்டும். பட் த மெயின் பர்பஸ் ஃபார் காட் இஸ் டு மேக் அஸ் ஹோலி, டு ரிஃபைன் அஸ் அண்ட் டு பிரிங் அஸ் பேக் டு ஹிம். That is the main theme. Like நம்ம ஹெவனுக்கு போகணுன்றது, that is what God is more concerned about us, and that's what he works in us and through us. And இன்னொன்று என்னன்னா, பாட்டர்ஸ் இதை நம்ம வந்து பார்த்துருக்கோம். ஸோ இந்த ஜெரேமியால வந்து 2 வேர்ஸ் வந்து இட் சேஸ் வேர் காட் வந்து ஜெரேமியாட்ட வந்து போய் அந்த பாட்டரை போய் பாரு அப்படின்னா வந்து he will be doing a potter will be working on the clay. இந்த வீல்ல வந்து ஸ்பின் பண்ணிட்டு ஒர்க்கிங் ஆன் த கிளே. ஃபர்ஸ்ட் டைம் என்ன ஆகும்னா, அந்த கிளே வந்து அவர் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருப்பாரு, பட் த கிளே வில் நாட் இட் பி சோ ரிஜிட். அதாவது அதுலயுமே நிறைய ஃபிளாஸ் இருக்கும். ஸோ அகெயின் ஹி ஹேஸ் டு கோ பேக், திருப்பி எல்லாத்தையும் மண் ஆக்கிட்டு திருப்பி ஹி வில் ஸ்டார்ட் ரீமேக்கிங் இட் அண்ட் அகெயின் ஹி வில் மேக் இட் இன்டு அ பியூட்டிஃபுல் வெசல். ஸோ அகெயின் இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் அஸ். நம்ம வந்து ஆர் வி வில்லிங் டு சேஞ்ச், ஆர் வி ஸ்டில் ரிஜிட்? இந்த பாட் கிளே எவ்வளோ ரிஜிடா இருந்து இது பண்றதோ அதே மாதிரி நம்ம ஆர் வி leaving God to work in us and are we willing to change?
So that basically determines our period of refinement and our period in the fire இருக்கட்டும் இல்ல our period on the spinning on the wheel இருக்கட்டும். So all that defines on us. நம்மள பொறுத்து இருக்கு. நம்ம எல்லாத்துக்கும் ஒத்து போறோமா? Are we accepting the things and are we asking God to change us and helping us not to be so rigid and helping us to change. So that matters. So அப்படி இருக்கும்போது and yes, God still uses us. God still like என்னதான் இருந்தாலும் சின்ன சின்னதா எது இருந்தாலும் கூட God still refines us. ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பா he still refines us. And again, he's an holy God and he expects us to be holy. But நம்ம யாருமே holy கிடையாது. And of course, Christ வந்து he covers us in his blood. And when we stand before God, we stand as a representative, like as Christ. Christ covers for us. So again, covers us na, but we cannot take that for granted. சரி கிரைஸ்ட் வந்து நம்மளை கவர் பண்ணுவாங்க கிரேஸ் we are living the grace period. No, whatever it is, but God is still faithful to his promises. He will not just let us go like சரி ஒரு சில இடத்துல நம்ம வந்து விட்டு கொடுக்கலனாலும் God is not going to let us go. He is still going to refine us. He is still going to make us through it, and he is still going to change us. Until we change, he is still going to have a hold on us. So that is the thing. இன்னொன்னு என்னன்னா ஆமா ஸோ த்ரூ அவுட் ஆர் லைஃப் வந்து இந்த ப்ராசஸ் ஆஃப் சான்டிஃபிகேஷன் இருக்க போகுது. ஸோ கஷ்டம் எவ்வளோ நாள் இருக்கும் என்ன எப்படி இருக்கும்ன்றது வந்து த்ரூ அவுட் ஆர் லைஃப் ஆஸ் லாங் அஸ் வி ஆர் இன் திஸ் வேர்ல்ட் we will go through trials, we will go through periods of fire, we will go through periods of walking into the water. அது எல்லாமே இருக்கும் வீல்ல நம்ம ஸ்பின் பண்ற மாதிரி தான் இருக்கும் because God is sanctifying us and this is his promise for us that he will always be with us but he will carry us through it. And so கடைசியில this was so important for God to take us with him to heaven. So நம்ம வந்து இந்த வேர்ல்ட்ல வந்து என்ன படிச்சிருக்கோம் எங்க ஒர்க் பண்றோம் all that is secondary. What is more important is how we live for him and how we project him in our lives and whether we are able to go to heaven with him. So God will use everything accordance எப்படின்னா நம்ம வந்து our path will be designed in such a way we walk to heaven and where God will lead us to it. So God is more concerned in taking us over there. So whatever problems or whatever we go through here is not much பெரிய விஷயம் சொல்ல முடியாது. For what all that Jesus went through, what we go through is nothing. So this is the process of sanctification where God is really unchanging and God is like really holy and he expects us to also be holy. So, yeah. Santosh prayer பண்ணு. Closing prayer. பெரியாட்டி பெரியவங்க